नमस्ते विद्यार्थी मित्रो. आज आपण नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रॅक्टिस सेट 6.1 यातील सर्व एक्झाम्पल्स अतिशय सोप्या भाषेत समजून देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्यापूर्वी या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत ते देखील इथे बघणार आहोत. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, त्यामध्ये काय तर मीन, मेडियन, मोड, फ्रॉम, ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी टेबल, यामध्ये ग्रुप फ्रिक्वेन्सी टेबल असणार आहे. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टॅटिस्टिकल डाटा, त्यामध्ये हिस्टोग्राम बघणार आहोत आपण, फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन आणि पाय डायग्राम अँड फाय डायग्राम. ओके, त्यापूर्वी थोडी इन्फॉर्मेशन स्टॅटिस्टिक्स या सब्जेक्ट बाबतीत. स्टॅटिस्टिक्स इज युजफुल इन मेनी फील्ड्स ऑफ लाईफ. फॉर एक्झाम्पल, ॲग्रिकल्चर, इकॉनॉमिक्स, कॉमर्स, मेडिसिन, बॉटनी, biotechnology, physics, chemistry, education, sociology, administration, etc. An experiment can have many outcomes. कुठलाही आपण एक्सपेरिमेंट केला तर त्याच्या निष्पत्ती ह्या अनेक असतात. टू असेस द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आणि त्यांचं जर आपल्याला परीक्षण करायचं असेल, one has to carry out the experiment on a larger scale and keep the record meticulously. ओके, आणि त्यासाठी आपल्याला भरपूर प्रयोग करावे लागतात आणि त्या सर्वांची इन्फॉर्मेशन आपल्याला ती ठेवावी लागते. ओके, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरंट आउटकम्स कॅन बी असेस्ड युजिंग द रेकॉर्ड, आणि जे काही आउटकम्स आलेले असतात ते आपल्या या रेकॉर्डच्या सहाय्याने त्याची परीक्षण केलं जातं. ओके, फॉर दिस पर्पज रूल्स आर फॉर्म्युलेटेड इन स्टॅटिस्टिक्स, आणि त्यासाठी स्टॅटिस्टिक्समध्ये काही रूल्स आहेत. आता एक स्टॅटिस्टिशियन यांचा आपण इथे बघणार आहोत, त्यांची माहिती इथे दिलेली आहे. फ्रान्सिस गॅल्टन, ओके, हॅज डन मच ऑफ फंडामेंटल वर्क इन स्टॅटिस्टिक्स. ही युज्ड टू प्रिपेअर क्वेश्चनरीज अँड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द पीपल अँड रिक्वेस्ट देम टू फिल देम अप. आणि ते लोकांमध्ये प्रश्नावली देत असत आणि ती भरायला सांगत असत. He collected information from a number of people and recorded their backgrounds. आणि त्यांचे बॅकग्राऊंड देखील, म्हणजे काय तर फायनान्शियल सिच्युएशन कशी आहे, त्यांचे लाईक्स अँड डिसलाईक्स, हेल्थ एक्सेट्रा ऑन अ लार्जर स्केल. बाय दॅट टाइम इट वॉज नोन दॅट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ डिफरंट पीपल आर डिफरंट. आणि त्या काळात देखील असं माहीत होतं की प्रत्येक व्यक्तीचे फिंगरप्रिंट्स हे कसे असतात तर ते वेगवेगळे असतात. He collected fingerprints of large number of people and invented a method of their classification. अनेक लोकांची त्यांनी ती फिंगरप्रिंट्स एकत्र केली आणि त्याचं क्लासिफिकेशन केलं. Using statistical method, he showed that the possibility of fingerprints of two different people being identical is nearly zero. आणि दोन लोकांचे जे काही फिंगरप्रिंट्स असतात ती सारखी असण्याची पॉसिबिलिटीज किती होती तर जवळजवळ 0 होती. म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती परत्वे प्रत्येकाचे फिंगरप्रिंट्स कसे असतात तर ती वेगळे असतात. दिस रिझल्ट मेड इट पॉसिबल टू आयडेंटिफाय अ पर्सन फ्रॉम हिज फिंगरप्रिंट्स. आणि यामुळेच की प्रत्येक एखाद्या व्यक्तीला जर आपल्याला ओळखायचं असेल तर आपण त्याच्या फिंगरप्रिंट्सवरनं ते ओळखत असतो. This method of identifying criminals was accepted in judiciary, आणि न्यायालयाने देखील ते ॲक्सेप्ट करण्यात आलेलं होतं. He had done much work in the field of anthropology of humans and other animals also. ओके, आता स्टॅटिस्टिक्सला आपण इथे सुरू करणार आहोत. लेट्स रिकॉल. We usually find a specific property in numerical data collected in a survey that the sources have a tendency to cluster around a particular score. म्हणजे काय की जर समजा आपल्याला गणिताचे मॅथमॅटिक्सचे मार्क्स जर आपल्या क्लासमध्ये जर आपले बघायचे असतील तर एका विशिष्ट नंबर भोवती इतर सर्व मार्क्स जमा झालेले असतात. दिस स्कोर इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह नंबर ऑफ द ग्रुप. ओके, आणि तो जो काही नंबर असेल इट्स अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप. ओके, द नंबर इज कॉल्ड the measure of central tendency, and that number is called the measure of central tendency. In the previous standard we have studied the measure of central tendency
namely mean, median and mode for ungrouped data. 9th स्टँडर्ड मध्ये आपण हे सर्व बघितले. मीन बघितलाय, मेडियन आणि मोड. ते कोणासाठी होता? तर ते अनग्रुप्ड डाटासाठी होता. ओके. आता या ठिकाणी आपण ग्रुप्ड डाटा बघणार आहोत. ओके. आता फर्स्ट त्याने आपल्याला ती ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. मेजर द हाईट इन सेंटीमीटर ऑफ ऑल स्टुडंट इन युअर क्लास. तुमच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची तुम्ही उंची मोजायची आणि ती सेंटीमीटरमध्ये. आता साधारण तुम्ही 10वीचे विद्यार्थी असणार आहेत. यामध्ये तुमची उंची ही किती असेल तर 145 सेंटीमीटर. ओके. 145 सेंटीमीटर टू मॅक्झिमम 150 सेंटीमीटर या दरम्यान ती असू शकते. We find that the height of many student cluster near a specific number. आणि त्या एका विशिष्ट नंबरच्या आजूबाजूला म्हणजे त्याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त त्याभोवती ते सर्व ते हाईट असणार आहेत. ओके. दॅट इज अ क्लस्टर नियर अ स्पेसिफिक नंबर. नेक्स्ट पुढची एक ऍक्टिव्हिटी त्याने आपल्याला दिलेली आहे. कलेक्ट अ नंबर ऑफ फॉलन लिव्स ऑफ पीपल ट्रीज. जर तुम्ही पिंपळाच्या झाडाखाली जे काही पानं पडलेली असतात, ओके, आणि त्यांचं ते तुम्ही जमा करायची ती. अँड डिस्ट्रीब्यूट द लिव्स अमंग द स्टुडंट अँड आस्क देम टू मेजर द लेंथ ऑफ देम. आणि ज्या वेळेस झाडा खाली जी पानं पडलेली असतात ती बरोबर ती पिकलेली असतात आणि ती खाली पडतात. आणि त्यावेळेस तुम्ही जर त्यांच्या लांबी मोजणार तर जवळ साधारणतः त्या सर्व लांबी कशा असणार तर त्या सारख्याच असणार आहेत. ओके. म्हणजे ते परिपक्व पान झालेलं असतं, नंतर ते खाली पडत असतं. रेकॉर्ड द लेंथ आणि त्या सर्वांची लेंथची रेकॉर्ड करायची. वी नोटीस दॅट देअर लेंथ टेन टू क्लस्टर अराउंड अ नंबर. आणि या ठिकाणी देखील एका ठराविक उंचीची जी तीच पानं असणार आहेत आणि त्याच्या भोवती ते इतर त्यांच्या किंवा थोडेफार कमी अधिक प्रमाणे त्यांच्या त्या लांबी असणार आहेत. ओके. नाव वी आर गोइंग टू डू सम मोर स्टडी ऑफ मीन, मेडियन अँड मोड. लेट अस नो द सिम्बॉल अँड टर्मिनॉलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इट. आता मीनच्या बाबतीत आपण फॉर्म्युला बघणार आहोत. द मीन ऑफ स्टॅटिस्टिकल डाटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर. ओके. नेक्स्ट अँड दॅट इज इक्वल्स टू, मग हे साईन तुम्ही एक्सेल मध्ये बघितलं असेल. ओके. समेशन आय इज इक्वल्स टू 1 to n xi. म्हणजे जर समजा वर्गात 50 विद्यार्थ्यांचे गणिताचे मार्क्स आपल्याला पाहिजे असतील तर आय इज इक्वल्स टू 1 to n म्हणजे पहिला विद्यार्थी, दुसरा विद्यार्थी, तिसरा विद्यार्थी, शेवटचा विद्यार्थी किती असेल तर 50 अँड डिवायडेड बाय 50. या सर्वांची काय करणार, बेरीज करणार अँड डिवायडेड बाय दिस नंबर 50. ओके. हियर xi इज द आयथ स्कोर. xi म्हणजे काय तर आयथ विद्यार्थ्याचा स्कोर. xi म्हणजे i इज इक्वल्स टू 1 घेणार, 2 घेणार, 3 घेणार, 4 घेणार. ओके. मीन्स व्हॉट, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॅश 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 आणि शेवटचा किती असणार तर तो x50 असणार आहे. आणि म्हणूनच आपण ते समेशनच्या भाषेत कसं लिहिलं जातं, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n वेअर n इज इक्वल्स टू 50 आणि इथे काय लिहिलं जातं i. म्हणजे प्रत्येकदा आपल्याला x1 x2 x3 अप टू 50 लिहिणं शक्य आहे का तर नाही. मग त्यासाठी या प्रकारचा तो सिम्बॉल वापरला जातो. समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n where n is equals to 50 आणि ते काय लिहिणार तर xi. This whole divided by capital N means what, number of the student. Mean is denoted by x bar and it represent the average of the given data. X bar is equals to कसं वाचणार ते, summation I is equals to 1 to n xi upon capital N. Now let's learn mean from classified frequency distribution. When the number of scores in a data is large, okay, म्हणजेच डाटा हा मोठ्या प्रमाणात असेल, it becomes tedious to write all numbers in the above formula and take their sum. आणि ते सर्वांची टोटल करण्यासाठी आपल्याला वेळ लागू शकतो. So we use some different methods to find the sum. Sometimes the large data collected from an experiment is presented in a table in a grouped form. आणि तो ग्रुपच्या फॉर्म मध्ये तो टेबल आपण लिहित असतो. In such a case, we cannot find the exact mean of statistical data. Hence, let us study a method
which gives the approximate mean or a number nearby. ते एका एक्झाम्पलने बघूया. The following table shows the frequency distribution of the time required for each worker to complete a work. From the table, find the mean time required to complete the job for worker. Okay. आता या ठिकाणी time in hours for each to complete the work. ओके 15 to 19 hours असे किती वर्कर्स आहेत की त्यांना 10 वर्कर्स आहेत की ज्यांना ती वर्क पूर्ण करण्यासाठी 15 to 19 आवर्स लागतात. असे 15 वर्कर्स आहेत त्यांना एक काम करण्यासाठी 20 to 24 आवर्स लागतात. असे 12 वर्कर्स आहेत की त्या वर्कर्सला एक ते पर्टिक्युलर काम करण्यासाठी 25 to 29 hours लागतात. And in this way next are also. Okay, now we'll see the method. Solution. Now see this table. आता हा टेबल बघा तुम्ही. First, vertical columns are drawn as shown in the table. Vertical column म्हणजे उभे स्तंभ काढलेले आहेत बघा. First, second, third, fourth. किती? तर 4 कॉलम आहेत. Classes are written in the first column. पहिल्या क्लास कॉलम मध्ये क्लासेस लिहिले आहेत. क्लास इन ब्रॅकेट टाइम इन आवर्स. मग पहिला क्लास कुठला? तर 15 टू इथे दिले त्याने 15 टू 19. दुसरा किती? 20 टू 24, 25 टू 29 अँड इन दिस वे. ओके. नेक्स्ट काय घेतलंय तर त्याने क्लास मार्क घेतलेले. क्लास मार्क तुम्ही 9 स्टँडर्ड मध्ये देखील लर्न केलेलं आहे. क्लास मार्क मीन्स व्हॉट? 15 प्लस 19 या दोघांची टोटल करणार आणि त्याला 2 ने डिवाइड करणार. What is the 15 plus 19? Then you will get here 34 upon 2 and that is equals to 17. Okay. Next 20 plus 24, that is a 44 upon 2. You will get here 22. 25 plus 29, you will get here 54 upon 2. Therefore, you will get here 27. 34 plus 30, you will get here 64 upon 2, 32. 35 plus 39, then you will get here 74 divided by 2, then it is a 37. या दोघांची टोटल करणार, त्याला 2 ने डिवाइड करणार and this is called the class mark. थर्ड कॉलम मध्ये काय असणार आहे? तर फ्रिक्वेन्सी. ही फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला इथे दिलेली असणार आहे. दॅट इज अ 10, 15, 12, 8, 5. Here is the frequency and it is denoted by F. F for the frequency Fy. ओके. क्लास मार्कला कशाने डिनोट केलं? XI ने. ओके. फ्रिक्वेन्सी दिली आहे त्याने. ओके. 10, 15, 12, 8, 5. हे तुम्हाला जसं तसं दिलं नाही. हे क्लास पण दिलेलं आहे. तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? तर क्लास मार्क. नेक्स्ट क्लास मार्क इंटू फ्रिक्वेन्सी. दॅट इज XI इंटू Fi. मीन्स व्हॉट? 17 इंटू 10. यू विल गेट हिअर 170. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. 22 इंटू 15, 330. 27 into 12, 324. Next, 32 into 8, 256. 37 into 5, you will get here 185. Next, frequency, that is the number of workers, summation Fi, and that's equals to 50. Next, summation XI-Fi is equals to 1265. And therefore, here is the formula for the mean. मग मीनचा फॉर्म्युला काय? Mean is equals to x bar summation XI-Fi upon capital N and that's equals to 1265 upon 50. ओके. आता हे करताना काय की न्यूमरेटरला आणि डिनोमिनेटरला 2 ने मल्टिप्लाय करणार. देन यू विल गेट हिअर दॅट इज 1265 into 2. देन यू विल गेट हिअर. हे सिंपल करण्यासाठी न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला इथे 2 ने मल्टिप्लाय करणार. दॅट इज 2 into 1265. then you will get here 2530 upon 50 into 2. म्हणजे किती आले तर 100 आले. म्हणून 2 डेसिमल आपण इथे लेफ्टला जाणार. देन यू विल गेट हिअर 25.3. ओके. हिअर समेशन Fi means what? Okay. That is the total number of workers. Okay. Therefore, finally, the mean required to complete the work for a worker is equals to 25.3 hours and this is the approximately. आणि या मेथडलाच काय म्हटलं जातं? दिस मेथड इज कॉल्ड दी
डायरेक्ट मेथड, अशा 3 मेथड्स आहेत मीन काढण्यासाठी. त्यातली ही डायरेक्ट मेथडचा हा पहिला फॉर्म्युला झाला. नेक्स्ट पुन्हा एक सॉर्ट एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. द पर्सेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टुडंट इन अ टेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. फाइंड द मीन ऑफ द पर्सेंटेज. पर्सेंटेज ऑफ मार्क्स 0 to 20. किती स्टुडंट आहेत? 3. 20 to 40, 7 student. 40 to 60, 15 student. 60 to 80, 20 student. 80 to 100, 5 student. Okay. Now here first class. Percentage of marks 0 to 20. हे जसं तसं वर्ण तुम्ही बघून इथे लिहिणार. These are the classes. Next class mark. That is a 0 plus 20. Lower class limit plus upper class limit divided by 2. 0 plus 20. Okay. 0 plus 20 upon 2 means what? 20 upon 2. You will get here 10. First is 10. Second, 20 plus 40, 60. 60 upon 2. You will get here 30. 40 plus 60, 100 upon 2. You will get here 50. 60 plus 80. You will get here 140 divided by 2. You will get here 70. 80 plus 100. 180 divided by 2. This is the 90. Okay. Frequency, number of the student. हे दिलेले आहे, तुम्ही ते लिहिणार. दॅट इज अ FI. नेक्स्ट क्लास मार्क इंटू फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन ते इथे लिहिणार. 3 into 10 you will get here 30. 7 into 30 you will get here 210. Next 15 into 50 you will get here 750. 20 into 70 you will get here 1400. 5 into 90 you will get here 450. Okay. Next find summation xi fi. मग इथे दिले आपल्याला त्याने समेशन xi fi या सर्वांची टोटल किती आली? 2840. Number of the student is 50. Therefore formula for the mean x bar is equals to summation xi fi upon summation fi. That is the 2840 upon 50. पुन्हा इथे काय? हे सिम्प्लिफाय करण्यासाठी इझी, त्या डिनोमिनेटरला आपल्याला 10, 100, 1000 याच्या पटीत पाहिजे. 50 आहे ते 100 येण्यासाठी न्यूमरेटरला इथे आपण 2 ने मल्टिप्लाइड करणार. ओके. देन टू द डिनोमिनेटर यू विल गेट हियर 100. इथे किती येतील तर ते 100 आले. देन हियर 5, 6, 8 अँड 0. ओके. इथे 2 ने जर मल्टिप्लाइड केलं तर पुन्हा 2 डेसिमल आपण इथे लेफ्टला जाणार. देन यू विल गेट हियर 56.8. Therefore, the mean of the percentage is 56.8. This is the answer. Okay. Next, the maximum temperature in degree Celsius of 30 towns in the last summer is shown in the following table. Find the mean of maximum temperature. Okay. Maximum temperature इथे दिले 24 to 28. There are 4 towns. 28 to 32. There are 5 towns. 32 to 36, 7 towns. 36 to 40, 8 towns. 40 to 44, 6 towns. Okay. पुन्हा नेहमीप्रमाणे फर्स्ट क्लास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हे जसं तसं इथे लिहिणार तुम्ही. ओके. ऑल क्लासेस आर हियर. नेक्स्ट क्लास मार्क, दॅट इज 24 प्लस 28. यू विल गेट हियर 52 upon 2. ओके. इथे या दोघांची टोटल करणार and divided by 2. 52 divided by 2. Then you will get here 26. 28 plus 32, 60 divided by 2. You will get here 30. 32 plus 36. You will get here 68 upon 2. You will get here 34. 36 plus 40. Okay. Then you will get here 76. 76 upon 2, you will get here 38. 40 plus 44, you will get here 84. 84 upon 2, you will get here 42. Frequency, number of towns, that is FI. हे दिलेले तुम्हाला 4, 5, 7, 8, 6. ते as it is तुम्ही लिहिणार. नेक्स्ट काय? क्लास मार्क इंटू फ्रिक्वेन्सी मीन्स वॉट XI इंटू FI. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 26 इंटू 4, 104. 30 इंटू 5, 150. 34 इंटू 7, 238. 38 into 8, 304. 42 into 6,
252 आणि हे सगळ्यांची सम घेणार. दॅट इज अ summation xi is equals to 1048 and summation fi that is equals to 30. Okay, next mean is equals to mean that is a x bar is equals to summation xi fi upon summation fi that is 1048 upon 30. Okay, इथे डिवाइड करणार and then you will get here 34.9 degrees Celsius. This is the mean temperature. Okay, ही direct method होती. Okay, this method was direct method. Okay, now next method, assume mean method. In the example solved above, we see that sometimes the product xi into fi, आता product हा xi into fi हा कसा होतो, तो मोठा होतो, is large. Hence, it becomes difficult to calculate the mean by direct method. So, let us study another method called the assume mean method. Finding the mean becomes simpler if we use addition and division in this method. साधं addition आणि division जर केलं तर आपल्याला ते अधिक simpler होऊ शकतं. How it is? Now see this here. For example, we have to find the mean of the score 40, 42, 43, 45, 47, 48 यांचा जर आपल्याला mean find out करायचं. The observation of the scores reveals that the mean of the data is more than 40. या सर्वांचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर प्रत्येक नंबर हा 40 पेक्षा कसा आहे, तर तो मोठा आहे. सो लेट अस अज्युम दॅट द मीन इज 40. ओके, अज्युम दॅट द मीन इज 40. देन या सर्व नंबर्स मधनं हा 40 काय करणार, आपण मायनस करणार. फर्स्ट 40 minus 40, you will get here 0. 42, again minus 40, you will get here 2. 43 minus 40, you will get here 3. 45 minus 40, you will get here 5. 47 minus 40, you will get here 7. 48 minus 40, you will get here 8. These are called deviation. कोणाला deviation म्हणणार? 0, 2, 3, 5, 7, 8. These are called deviation. Let us find their mean. Adding this mean to assume mean. आणि या डेव्हिएशनचा काय फाइंड आउट करणार, मीन, आणि त्या या 40 मध्ये मिळवणार, म्हणजे त्या assume mean मध्ये मिळवणार. Let us see this here. Then we get the mean of the data. That is, mean is equals to assume mean means what? 40 plus mean of the deviation. That is a 40 plus deviation 0, 2, 0 plus 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 8 divided by 6. या सगळ्यांची टोटल किती आली, तर ती 25 upon 6. If we divide it, then you will get here 4 and 1 by 6. Then 40 plus 4, you will get here 44 and 1 by 6. 44 and 1 by 6, this is the mean. Okay. Using the symbol A for assume mean, A साठी assume mean करणार, D for deviation, आणि त्या deviationचा mean साठी ते D bar करणार. D bar for the mean of deviation. The formula for mean of the given data can be briefly written as x bar is equals to A plus D bar. Okay. Let us solve the same example taking 43 as assume mean. For this, let us find the deviation by subtracting 43 from each score. आता आपण assume mean किती करणार, इथे 43 करणार. आधी किती घेतला होता, 40. 40 minus 43, you will get here minus 3. 42 minus 43, minus 1. 43 minus 43, 0. 45 minus 43, 2. 47 minus 43, 4. 48 minus 43, you will get here 5. Sum of deviation, that is a minus 3, minus 1, 0, 2, 4, 5. Okay, then you will get here 7. Now, x bar is equals to A plus D bar. A is a 43. And what is the sum? Sum is a 7 divided by 6. And पुन्हा हे solve केलं आपण, then you will get here 1 and 1 by 6. 43 plus 1 and 1 by 6, you will get here 44 and 1 by 6. This is same as to this. Okay.
जर ॲज्युम मीन आपण 40 घेतला तरी आपल्याला आन्सर किती मिळालं? 40 and 1/6. आणि 43 जरी घेतला तरी आपल्याला आन्सरमध्ये काय बदल आहे का? तर काहीच नाही. नोट दॅट यूज ऑफ ॲज्युम मीन मेथड रेड्युसेस द वर्क ऑफ कॅल्क्युलेशन, आणि याच्यामध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेशन हे कमी करावं लागतं. ऑल्सो नोट दॅट टेकिंग एनी स्कोर ऑर एनी अदर कन्व्हिनियंट नंबर ॲज ॲज्युम मीन डज नॉट चेंज द मीन ऑफ द डाटा. तुम्ही कुठलाही ॲज्युम मीन नंबर तो घेऊ शकताय. ओके, आता एक एक्झाम्पल पुन्हा बघूया. द डेली सेल ऑफ 100 व्हेजिटेबल vendors is given in the following table. Okay. किती व्हेंडर्स आहेत? तर 100 व्हेजिटेबल व्हेंडर्स आहेत. ओके, भाजीपाला विक्रेते आहेत ते व्हेंडर्स. ओके, फाइंड द मीन ऑफ द सेल बाय ॲज्युम मीन मेथड. डेली सेल इन रुपीज, नंबर ऑफ व्हेंडर्स. आता डेली सेल 1000 to 1500 असे किती व्हेंडर्स आहेत? 15 व्हेंडर्स. 1500 to 2000 असे 20 व्हेंडर्स. 2000 to 2500 असे 35 व्हेंडर्स आहेत. अँड 2500 to 3000 असे किती? तर ते 30 व्हेंडर्स आहेत. ओके, आता या ठिकाणी ॲज्युम मीन किती करणार? 2250. अँड हिअर DI इज इक्वल्स टू XI मायनस A इज दी डेव्हिएशन. बघा या ठिकाणी फर्स्ट क्लास नेहमीप्रमाणे ते 1000 to 1500, 1500 to 2000 या प्रकारे सर्व इथे क्लासेस आपण इथे घेतलेले आहेत. नेक्स्ट क्लास मार्क means what? XI 1000 plus 1500. Okay, then you will get here 2500. If you divide by 2, then you will get here 1250. पुन्हा या दोघांची बेरीज करणार. Okay, then you will get here 3500 divided by 2. Then you will get here 1750. Okay, next 2000 plus 2500. Then you will get here 4500. Then divided by 2. Then you will get here 2250. And this is the ॲज्युम मीन. नेक्स्ट या दोघांची पुन्हा टोटल करणार. देन यू विल गेट हिअर 5500 डिवाइडेड बाय 2. देन यू विल गेट हिअर 2750. नेक्स्ट DI इज इक्वल्स टू, आता इथे ॲज्युम मीन कोणासाठी घेणार? की ज्याची जास्त फ्रिक्वेन्सी येणार, साधारणतः तो कन्सिडर करतो आपण. ओके, दॅट इज अ 2250. दिस इज A इज इक्वल्स टू. नेक्स्ट इथे कॉलम या ठिकाणी जास्त झालेला. DI इज इक्वल्स टू XI मायनस A. XI मायनस 2250. दॅट इज अ 1250 ना 2250 मायनस करणार. यू विल गेट हिअर मायनस 1000. 1750 मधनं 2250 मायनस करणार. यू विल गेट हिअर मायनस 500. 2250 ना हे नंबर गेले. देन यू विल गेट हिअर 0. 2750 ना पुन्हा 2250 मायनस करणार. यू विल गेट हिअर 500. फ्रिक्वेन्सी ॲज इट इज 15, 20, 35, 30. पुन्हा या दोघांचं इथे मल्टिप्लिकेशन करणार. दॅट इज FI इंटू DI. दॅट इज minus 1000 into 15, you will get here 15,000. Minus 500 into 20, you will get here minus 10,000. 500 into 30, you will get here 15,000. पुन्हा यांची summation. Summation FIDI, that is equals to minus 10,000. N is equals to summation FI, and that is equals to 100. Next, okay. आता तो टेबल सर्व झाल्यानंतर D bar is equals to summation FIDI upon summation FI. What is that summation FIDI? तो किती होता? तर 10,000 upon 100. इथे 100 ने त्याला डिवाइड करणार. हे 2 झिरो गेले, 2 झिरो गेले. देन यू विल गेट हिअर 100 minus 100, and this is D bar. Therefore, mean X bar is equals to A plus D bar. 2250 minus 100, you will get here 2150, and therefore the mean of sale is rupees 2150. This is the mean of the sale of these vendors. How many vendors are there? 100 vendors are there. त्यांचा mean sale किती आला? The mean sale is a rupees 2150. Okay. Now next example. The following table shows the frequency table of daily wages of 50 workers in
a trading company. Find the mean wages of worker by assume mean method. Daily wages इथे दिलेले त्याने. Okay. नंतर खाली frequency, that is the number of workers. Okay. Daily wages are 200 to 240, 5 workers are there. 240 to 280, 10 workers. 280 to 320, 15 workers. 320 to 360, 12 workers. 360 to 400, then 8 workers are there. आणि इथे assume mean A is equals to 300. पुन्हा नेहमीप्रमाणे फर्स्ट कॉलम, that is a class, rupees in wages. Rupees wages. मग कसं येते, that is a first class is a 200 to 240, 240 to 280, 280 to 320, 320 to 360, 360 to 400. नेक्स्ट क्लास मार्क. ओके. मग पुन्हा या दोघांची टोटल करणार डिवायडेड बाय 2. दॅट इज अ 440 डिवायडेड बाय 2. देन यू विल गेट हियर 220. अगेन 240 plus 280 divided by 2. You will get here 260. 280 plus 320. You will get here 600 divided by 2. Assume mean इथे किती घेतला आपण, that is equals to 300. Next 320 plus 360 divided by 2. You will get here 340. 360 plus 400. You will get here 3 divided by 2. You will get here 380 in this way. Okay, हा क्लास मार्क करणार. नेक्स्ट DI is equals to XI minus A. What is a A? A is a 300. मग या सर्वातनं काय मायनस करणार तर 300. 220 minus 300, you will get here minus 80. 260 minus 300, you will get here minus 40. 300 minus 300, you will get here 0. 340 minus 300, 40. 380 minus 300, you will get here 80. Frequency, number of workers. Okay, किती 5, 10, 15, 12, 8. Okay, these. Next, frequency into deviation. That is FI into DI. Minus 80 into 5, minus 400. Minus 40 into 10, minus 400. 0 into 15, 0. 40 into 12, 480. 80 into 8, that is a 640. पुन्हा या सगळ्यांचे टोटल समेशन FI DI किती आला 320 and summation FI, that is equals to 50. Okay. Next, D bar is equals to summation FI DI upon summation FI 320 upon 50. पुन्हा इथे देखील न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला कितीने मल्टिप्लाय करणार, दॅट इज अ 2 ने. देन यू विल गेट हियर 640 अपॉन डिनोमिनेटरला इथे 100 मिळेल, 2 डेसिमल लेफ्टला जाणार. देन यू विल गेट हियर 6.4. Therefore x bar is equals to A plus D bar. 300 plus 6.4. You will get here 306.40. And hence the mean of daily wages is equals to 306.40 rupees. Okay. यापूर्वी आपण डायरेक्ट मेथड बघितली होती. नेक्स्ट assume mean method. And now next method. This is the step deviation method. Mean साठीच 3 मेथड आहेत. Okay. First is direct method. Next is assume mean method. And third method is a step deviation method. ही देखील सोपी मेथड आहे. We studied the direct method and assume mean method to find the mean. Now let us study one more method which reduces the calculation still further. आणि याच्यामुळे अजून कॅल्क्युलेशन्स काय होतात तर कमी होतात. ओके. फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ DI. DI च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करणार. ओके. दॅट इज द DI is equals to XI minus A and write in the column. Okay. Next, if we find G, that is the GCD of all DI easily, we create a column for all UI where UI is equals to, hey important hai, UI is equals to DI upon G. G is called the GCD. Find the mean U bar for all UI. नंतर या सर्व UIंचा काय फाइंड आउट करणार, मीन फाइंड आउट करणार. अँड अगेन फायनली यूज दिस फॉर्म्युला. एक्स बार इज इक्वल्स टू A प्लस U बार इंटू G. A म्हणजे तो ॲज्युम मीन आपला असणारच इथे. देन U बार इंटू G. G इज GCD. एक एक्झाम्पल बघूया या ठिकाणी. एक एक्झाम्पल, द अमाऊंट इन्व्हेस्टेड इन हेल्थ इन्शुरन्स बाय 100 families is given in the following frequency table. Find the mean of investment using step deviation method.
amount invested in rupees, number of families. 800 to 1200 अशा 3 फॅमिलीज आहेत. 1200 to 1600 अशा 15 फॅमिलीज आहेत. 1600 to 2000 अशा 20 फॅमिलीज आहेत. 2000 to 2400 अशा 25 फॅमिलीज आहेत. 2400 to 2800 अशा 30 फॅमिलीज आहेत. And the next 2800 to 3200 अशा 7 फॅमिलीज आहेत. Assume mean A is equals to 2200. Observing all DI, G is equals to 400. आपण एक पूर्ण टेबल झाल्यानंतर ते बघणार आहोत. Assume mean A is equals to 2200 and G is equals to GCD is equals to 400. हे आपण टेबलवरनं डिसाईड करणार. त्याने आधीच लिहिलेलं आहे. फर्स्ट क्लास, ओके, इन्शुरन्स इन रुपीज, हे सर्व आपण इथे ती लिहिणार. ओके, इथे दिलेलंच आहे ते, जसं तसं तुम्ही ते लिहिणार. नेक्स्ट क्लास मार्क, ते देखील तुम्हाला माहिती आहे आता. 800 प्लस 1200 यू विल गेट हियर 2000 डिवायडेड बाय 2 यू विल गेट हियर 1000. अँड इन दिस वे हे सर्व क्लास मार्क्स तुम्हाला मिळतील. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितले की साधारणतः ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त त्या ठिकाणी आपण तो ॲज्युम मीन कन्सिडर करत असतो. That is, here we are considering assume mean, that is a 2200. हा A मांडलेला आपण इथे. ओके, नेक्स्ट DI तयार करणार. DI इज इक्वल्स टू XI मायनस A. या 1000 मधनं 2200 मायनस करणार. यू विल गेट हियर मायनस 1200. 1400 मायनस 2200 यू विल गेट हियर मायनस 800. इथे मायनस करणार, मायनस 400. यातनं हे मायनस केल्यानंतर तुम्हाला 0 मिळेल. 2600 मायनस 2200 you will get here 400. 3000 minus 2200 you will get here 800. Next, हे important आहे. Now find out GCD of all these numbers. या सगळ्या नंबर्सचा काय फाइंड आउट करणार, तर तो GCD, आणि तो किती आला होता इथे, तर 400. ओके, या सर्वांचा GCD किती आला तर 400. या 400 ने सर्वांना डिवाइड करणार. मायनस 1200 अपॉन 400 you will get here minus 3. Minus 800 upon 2 you will get here minus 2. Minus 400 upon 400 you will get here minus 1. And in this way all these UI, हे सर्व UI. Next, frequency, number of families, इथे दिलेले त्या number of families 3, 15, 20, 25, 37 हे जसे तसे लिहायचे. नेक्स्ट, फाइंड आउट FI UI. आता या दोघांचा प्रॉडक्ट या कॉलम मध्ये आपण लिहित असतो. -3 into 3 -3, -3 into 3 you will get here -9, -2 into 15 -30, and in this way all numbers 1 into 30 30, 2 into 7 you will get here 14. या सर्वांची सम मीन्स व्हॉट, समेशन FI UI is equals to -15. आता हे करताना काय, तर मायनस नंबरच्या आधी टोटल करा, नंतर या प्लस वाल्यांची टोटल करा. ओके, देन त्या प्लस आणि मायनस मोठ्यातनं लहान मायनस करा, त्या मोठ्याचं त्याला साईन द्या. ओके, हियर यू विल गेट हियर -44. इथे किती मिळेल तुम्हाला, मायनस यांची प्लस, याची प्लस केलं तर तुम्हाला इथे 44 मिळणार. अँड व्हॉट अबाउट हियर इज अ -50 मायनस हियर 59. ओके, आता -59 अँड प्लस 44, देन यू विल गेट हियर -15. मोठ्यातनं लहान मायनस करा, मोठ्याचं त्याला साईन द्या. ओके, दॅट इज अ समेशन FI UI किती आला तर -15. आणि नंतर या फ्रिक्वेन्सीचे टोटल किती, दॅट इज 100. ओके, नाव नेक्स्ट, U bar is equals to summation FI UI upon summation FI. What is the summation FI UI? -15 upon summation FI 100. दोन डेसिमल लेफ्टला जाणार, देन यू विल गेट हियर -0.15. X bar is equals to A plus U bar into G. A किती, 2200 प्लस U bar -0.15, G 400, या दोघांचा प्रॉडक्ट -60. ओके, नेक्स्ट 2200 -60 you will get here 2140. And therefore the mean of investment in health insurance is rupees 2140. Okay, now one more example, पुन्हा एक example बघूया. The following table shows the funds collected by 50 students for flood affected people. Find the mean of the fund. Okay, fund in rupees 0 to 500, 500 to
1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2000 to 2500 to 3000, and in this way 2, 4, 24, 18, 1, 1. Okay. If the number of the score in the two consecutive classes is व्हेरी लो, म्हणजे इथे कसा तर स्कोर कसा आहे तर कमी आहे, 2 आणि 4 आहे, इथे देखील कमी कमी आहे. देन वी कॅन मर्ज दीज टू क्लासेस, हे दोन्ही क्लासेस एकत्र करू शकतो आपण. म्हणजे 0 to 500 आणि 500 to 1000, म्हणजेच डायरेक्टली आपण असं लिहू शकतो की 0 to 1000, इथे 0 to 1000 अँड 2 + 4 म्हणजे किती आलं ते इथे 6 आलं. इथे देखील 2000 to 2500, 2500 to 3000, डायरेक्ट आपण इथे 2000 to 3000 इथे घेणार, 1 + 1 इथे किती आलं तर 2 आलं. ओके. नाव नेक्स्ट ए इज इक्वल्स टू ॲज्युम मीन, ते कशावरनं त्या टेबलवरनं तयार करणार, त्याने आधीच लिहिलेलं आहे, पण आधी नाही लिहू शकणार आपण, आधी क्लास, फर्स्ट क्लास 0 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 3000, क्लास मार्क. तर नेहमीप्रमाणे दोघांची टोटल करायची, डिवायडेड बाय 2, फर्स्ट 500, सेकंड 1250. मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कोणाचे तर इथे आहे, देअरफॉर ॲज्युम मीन किती आहे ना 1250. ओके. नेक्स्ट 1750, नेक्स्ट 2500. डी आय कॅल्क्युलेट करायचं, एक्स आय मायनस ए, एक्स आय मायनस 1250 ते मायनस करणार, that is a 500 minus 1250, then you will get here minus 750. पण इथे मायनस केलं तर तिथे 0 मिळेल. 1750 minus 1250, you will get here 500. Again 2500 minus 1250, you will get here 1250. Next UI. ओके. या सर्वांचा जीसीडी फाइंड आउट करणार. व्हॉट विल दॅट जीसीडी? जीसीडी इज अ 250. या 250 ने या सर्व नंबर्सला डिवाइड करणार. -750 अपॉन 250, यू विल गेट हियर -3. नेक्स्ट 0 अपॉन 250, you will get here 0. 500 upon 250, you will get here 2. 1250 divided by 250, you will get here 5. Next frequency, FI 6, 24, 18, 2. आता हा कॉलम इम्पॉर्टंट आहे, FI इंटू UI, या दोघांचा गुणाकार. -3 into 6, -18, 0 into 24, 0, 2 into 18, 36, 5 into 2, you will get here 10. या सगळ्यांचं समेशन, FI UI, you will get here 28, summation FI 50. U bar is equals to summation FI UI upon summation FI 28 upon 50. पुन्हा इथे न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला 2 ने मल्टिप्लाय करणार. डिनोमिनेटरला तुम्हाला किती मिळेल तर 100 मिळेल डिनोमिनेटरला, आणि न्यूमरेटरला किती 56, that is a 0.56. this is U bar. U bar into G, that is a 0.56 into 250, you will get here 140. Therefore X bar is equals to A plus G into U bar. Okay, that is 1250 plus 140, then you will get here 1390. Therefore the average of the funds is rupees 1390. Okay, and in this way we have completed this. Again one more step deviation method आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेले. यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट 6.1 बघणार आहोत. नाव लेट अस स्टार्ट. Now let us start practice set 6.1. Okay. First example. The following table shows the number of students and the time that they utilized daily for their studies. Find the mean time spent by student for their studies by direct method. Direct methodचं example आहे. Number of the student and time in hours 0 to 2 hours. असे 7 स्टुडंट आहेत की जे 0 ते 2 तास अभ्यासासाठी देतात. There are 18 students who spend 2 to 4 hours. There are 12 students who spend 4 to 6 hours. There are 10 students who spend 6 to 8 hours. There are 3 students, they spend for their study 8 to 10 hours. आणि हेच ब्रिलियंट असले पाहिजे. Okay, now let us next see this here. First class 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10. Then class mark 0 plus 2, मग या दोघांची टोटल करणार. 0 plus 2 या ठिकाणी किती येणार तर 2 येणार.
0 plus 2 divided by 2. Then your 2 upon 2, you will get here 1. Okay, 1. 2 plus 4, then you will get here 6 upon 2, you will get here 3. 4 plus 6 means what? 10 upon 2, 5. 6 plus 8, 14 upon 2, 7. 8 plus 10, 18 upon 2, you will get here 9. Frequency ही दिलेलीच असणार आहे. नंबर ऑफ द स्टुडंट 7, 18, 12, 10, 3. यांचा product XI class mark and the frequency XI into FI 1 into 7 7, 3 into 18 54, 5 into 12 60, 7 into 10 70, 9 into 3 27. या सगळ्यांचा summation XI FI 218, summation FI that is equals to 50. आता मीन फाइंड आउट करना डायरेक्ट मेथड आहे ती इझी मेथड. मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार अपॉन समेशन एक्स आय एफ आय अपॉन समेशन एफ आय 280 अपॉन 50. पुन्हा इथे न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. देन यू विल गेट हियर 436 डिवायडेड बाय 100. देन 2 डेसिमल आपण तिथे लेफ्टला जाणार. 436 अपॉन न्यूमरेटर 10 ने मल्टिप्लाय केलं. 2 डेसिमल इथे लेफ्ट जाणार. You will get here mean 4.36 and hence the answer. The mean time spent by student is 4.36 hours. हे आन्सर लिहिणं फार गरजेचं असतं आणि यातलं युनिट देखील तितकंच महत्वाचं आहे. जे टॉपचे स्टुडंट्स असतात त्यांचा इथे अर्धा मार्क्स जाऊ शकतो. ओके, नाव नेक्स्ट. In the following table, the toll paid by drivers and the number of vehicles is shown. Find the mean of toll by assume mean method. Okay, toll that is in rupees 300 to 400. असे किती vehicles आहेत? तर 80 vehicles. 400 to 500, 110. 500 to 600, 120. 600 to 700, 70. 700 to 800, 40. Okay, now solution. Let us take here 550 as the assumed mean. Okay, next a is equals to 550 and deviation di is equals to xi minus a, xi is equal minus 550. आपण ते assumed mean हा पुढे बघणार आहोत. ओके, तर तो कसा इथे, तर इथे मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे, तर 120. मग याचा क्लास मार्क किती येणार, 500 plus 600, you will get here 1100 divided by 2. And then here you will get here assume mean इथे किती आला, तर तो 550. मी तुम्हाला सांगितले की ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल त्याचा क्लास मार्क हा assume mean इथे घेणार आपण. इथे टेबलमध्ये देखील तुम्हाला बघायला मिळेल क्लास टोल इन रुपीज 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800. A is equals to 550. Okay, आता 350 minus 550, you will get here minus 200. Okay, next 450 minus 550 minus 100. 550 minus 550 0. 650 minus 550 100. 750 minus 550, you will get 200. This is the DI. What about the frequency? हे दिलेले आहे आपल्याला 80, 110, 120, 70, 40. नंतर या दोघांचा प्रॉडक्ट minus 200 into 80 minus 16,000 minus 100 into 110, you will get here minus 11,000. 0 into 120, you will get here 0. 100 into 70, you will get here 7,000. 200 into 40, you will get here 8,000. Summation FIDI, then you will get here minus 12,000. Summation FI, this is the 420. Let us take 550 as assume mean. A is equals to 550. Deviation इथे find out करणार. Summation FIDI किती आला, minus 12,000. Summation FI 420. Next find out D bar, minus 12,000 upon 420 minus 28.57. And therefore formula काय mean साठी, assume mean साठी x bar is equals to A plus D bar. 550 plus in bracket minus 28.57, you will get here 521.43, and therefore the mean of toll is rupees
521.43. Okay. Now, next example. A milk center sold milk to 50 customers. The table below gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by direct method, easy method आहे. हे कधी विचारलं गेलेलं आहे? That is मार्च 20च्या एक्झाम मध्ये विचारलेलं आहे. द मिल्क सोल्ड इन लिटर, 1 ते 2 लिटर दूध विकणारे म्हणजे विकत घेणारे लोक किती आहेत? तर ती 17. 2 to 3 असे 13 कस्टमर. 3 to 4 10, 4 to 5 7, 5 to 6 is 3. ओके, डायरेक्ट मेथड आहे ते इझी आहे. क्लास मिल्क सोल्ड इन लिटर्स 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 मीन्स फाइंड आउट करणार. 1 plus 2 that is a 3, 3 by 2 1.5, 2 plus 3 म्हणजे किती? 5 by 2 2.5, 3 plus 4 7, 7 by 2 is 3.5. इथे देखील बघा 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 या प्रकारे एक एकने तो बदलत जातो. ओके, नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी एफ आय दिलेली ती ही जशी तशी लिहिणार. या दोघांचा प्रॉडक्ट 1.5 इंटू 17, 25.5, 2.5 into 13. Next, you will get here 32.5, 3.5 into 10, 35, 4.5 into 7, 31.5, 5.5 into 3, 16.5. They are total. ही सर्व टोटल किती आली? 141. and summation fi that's equals to 50. ओके, आता इथे फॉर्म्युला डायरेक्ट मेथड इझी मेथड आहे ती. समेशन एफ आय एक्स आय एफ आय 141 समेशन एफ आय 50 मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार समेशन एक्स आय एफ आय अपॉन समेशन एफ आय दॅट इज 141 अपॉन 50. पुन्हा इथे न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला इथे 2 ने मल्टिप्लाइड करणार and then here you will get here 282 upon 100 दोन डेसिमल लेफ्ट जाणार. You will get here 2.82 liters. Okay, therefore the answer, the mean of the milk sold is 2.82 liters. Okay, now next example. A frequency distribution table for production of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assume mean method. Production 1000 rupees, 25,000 to 30,000. असे किती फार्मर्स आहेत? There are the 20 farmers. Okay, 30 to 35 25 farmers, 35 to 40,000 असे किती फार्मर्स आहेत? 50. 40,000 to 45,000 10 farmers. 45 to 50 there are the 10 farmers. कुठली मेथड आपण अप्लाय करणार आहे? ॲज्युम मीन मेथड. ओके, नाव सी दिस हे क्लासेस नंतर क्लास मार्क फाइंड आउट करणार. 25 plus 30 then you will get here 25 plus 30 here 55. Okay, 55 upon 2 then you will get here 27.5. ओके, नंतर या दोघांचे टोटल 65 upon 2 then you will get a 32.5. 35 plus 40. Okay, then you will get here 75 upon 2 then 37.5. this is the assumption. Okay, next 42 45 their total is 85. 85 upon 2 you will get here 42.5 and next 95 upon 2 you will get here 47.5. Deviation xi is equals to xi minus a, that is xi minus 37.5. मग यातनं किती मायनस करणार? 27.5 minus 37.5 you will get here minus 10. First here minus 10. 32.5 minus 37.5 you will get here minus 5. 37.5 minus 37.5 you will get here 0. नंतर इथे किती? 42.5 minus 37.5 you will get here 5. नंतर किती? 10. पुन्हा इथे नेहमीप्रमाणे minus 10 minus 5 0 5 10. ओके, नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी फार्म ओनर्स एफ आय हे दिलेले आपल्याला.
20, 25, 15, 10, 10 या दोघांचा प्रॉडक्ट -200, -125, 0, 550 and then 100 त्या सर्वांचा सम दॅट इज समेशन FIDI मायनस 175 या दोघांच्या आधी टोटल करणार ती किती आली दॅट इज 150 आणि या दोघांची टोटल करणार दॅट इज अ मायनस 325 minus 325 plus 150 then you will get here minus 175 दोघांना साइन कसं आहे तर डिफरंट आहे मोठ्याचं लहान मायनस करणार आणि मोठ्याचं त्याला साइन देणार ओके नेक्स्ट हे लिहिणार आपण इथे DI फाइंड आउट केलाय ओके therefore d bar is equals to summation FIDI upon summation FI minus 175 upon 80 ते डिवाइड करणार you will get here minus 2.19 दोन डेसिमल पर्यंतच घेतले इथे नंतरचा नंबर 8 नंतरचा नंबर हा 5 आणि 5 पेक्षा जर जास्त असेल तर त्याच्या आधीच्या नंबर मध्ये 1 ऍड करणार then you will get here 2.19 okay therefore mean is equals to this is assume mean method mean x bar is equals to a plus d bar that is a 37.5 plus in bracket minus 2.19 and then you will get here 35.31 thousand okay and this is the answer okay these are the thousand आणि हे आपल्याला पूर्ण नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर याला 1000 ने मल्टिप्लाय करणार तीन डेसिमल आपण राईटला जाणार then you will get here 35,310 okay therefore the answer is the mean of production of oranges is rupees 35,310 okay now next example a frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for the draft affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by step deviation method. Funds किती 0 to 500 किती number of workers 35 500 to 1028 1000 to 1500 32 1500 to 2015 2000 to 2500 10 okay we want to find out the mean of the funds by the step deviation method big method असणार आहे ती फर्स्ट हिअर दी क्लासेस 0 to 500 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे 500 डिवायडेड बाय 2 यू विल गेट हिअर 250 ओके इथे किती मिळणार तुम्हाला तर 250 पुन्हा या दोघांची टोटल 1500 डिवायडेड बाय 2 देन यू विल गेट हिअर 750 2500 डिवायडेड बाय 2 देन यू विल गेट हिअर 1250 and this is the mean मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी आहे बघा म्हणून आपण तोच इथे मीन कन्सिडर करतो नेक्स्ट 3500 divided by 2 then you will get here 1750 next 2000 plus 2500 you will get here 4500 divided by 2 then you will get here 2250 okay now next di is equals to xi minus a xi minus 1250 okay आता या ठिकाणी आपण assume mean a किती कन्सिडर केला 1250 that is the 250 minus 1250 minus 1000 पुन्हा 750 minus 1250 minus 500 पुन्हा 1250 मधनं 1250 minus केला you will get here 0 1750 minus 1250 you will get here 500 आणि पुन्हा हे सबट्रॅक्शन केला you will get here 1000 okay next UI आता याचा काय फाइंड आउट करणार तर GCD फाइंड आउट करणार या सर्वांचा GCD किती येणार तर 500 ओके नाउ minus 1000 upon 500 you will get here minus 2 minus 1 0 1 and here 2 next frequency हा दिलेलाच आहे 35 28 32 15 10 या दोघांचा प्रॉडक्ट minus 70 minus 28 पुन्हा 0 येणार 15 20 पुन्हा ऍड करणार या दोघांची आधी टोटल करणार देन यू विल गेट हिअर मायनस फर्स्ट ह्या मायनस ही टोटल करणार देन हिअर यू विल गेट हिअर मायनस 98 ओके अँड हिअर 30 प्लस 35 सबस्ट्रॅक्शन करणार दॅट इज द 98 मायनस 35 यू विल गेट हिअर 63 मोठ्याचं त्याला साइन देणार दॅट इज समेशन FIUI इज इक्वल्स टू मायनस 63 ओके नाव A is equals to G is equals to then minus 63 upon 120
हे division करणार. Then you will get here minus 0.525. Okay, this is u bar. Mean is equals to x bar is equals to a into u bar into g, where g is a GCD. u bar किती आला? minus 0.525. Okay. पुन्हा हे मल्टिप्लिकेशन केलं ते किती आलं? तर minus 262.50, that is 1250 minus 262.50. त्याला overall that is a 987.5. Okay. Therefore, the mean of the funds is rupees 987.50. This is the answer. Now, next example. The following table gives the information of frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company. Okay, 150 ते वर्कर्स आहेत. ओके, आणि त्यांचे वेजेस दिलेले त्याने. ओके, वीकली वेजेस. फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस बाय स्टेप डेव्हिएशन मेथड. आणि या ठिकाणी स्टेप डेव्हिएशन मेथड अप्लाय करायचे आहे. असे 25 वर्कर्स आहेत की त्यांचं वीकली वेजेस हे किती? 1000 to 200. 45 वर्कर्स त्यांचं वीकली वेजेस 2000 to 3000. 50 वर्कर्स 3000 to 4000. 30 वर्कर्स 4000 to 5000. ओके, स्टेप डेव्हिएशन मेथड असणार यामध्ये. पुन्हा इथे बघा क्लासेस, क्लास मार्क इथे घेतलेले 1000 प्लस 2000, यू विल गेट 3000 अपॉन 2, 1500. पुन्हा या दोघांची टोटल 5000 अपॉन 2, 2500. आणि याला फ्रिक्वेन्सी कशी 45 आहे. ओके, ही जास्त नाही आहे पण त्याच्या नियर अबाउट आहे, म्हणून याला आपण ॲज्युम मीन इथे कन्सिडर केलंय. नेक्स्ट 3000 plus 4000, 7000 upon 2, you will get here 3500. 4000 plus 5000, you will get here 9000 upon 2, 4500. di is equals to xi minus a. Okay, that is my here xi minus 2500. 1500 minus 2500, you will get here minus 1000. इथे 0 मिळाला, इथे 1000, 2000. Then ui यांचा जीसीडी किती येणार? तर 1000 येणार. ओके, डिवायडेड बाय 1000, मायनस 1 आला, डिवायडेड बाय 1000, 0 1 2. फ्रिक्वेन्सी हे दिलेलं आहे ॲज इट इज, तुम्ही ते बघून घेणार. देन मल्टिप्लिकेशन minus 1 into 25, minus 25, 0 into 45, you will get here 0, 1 into 50, 50, 2 into 30, 60. या सर्वांचा सम that is equals to 85. Summation fi 150. ओके, okay, the formula here u bar is equals to summation fi ui upon summation fi minus, that is minus 9 plus 85 upon 150. इथे आलं ते डिव्हिजन. ओके, हे नेहमीप्रमाणे इथे लिहिणार a ची व्हॅल्यू, g ची व्हॅल्यू. समेशन fi ui, समेशन fi g is equals to 85 upon 150, you will get here 0.57. Mean x bar for the step deviation is equals to a plus u bar into g. G is a GCD. a किती आहे? 2500 plus 0.57 into 1000. ओके, 3 डेसिमल राईटला जाणार, you will get here 570. आणि या दोघांची बेरीज करणार 2500 plus 570. Then you will get here mean is equals to 3070. This is mean. Okay, therefore the mean of weekly wages is rupees 3070. This is the mean of the weekly wages. Okay, and in this way we have completed this practice set 6.1. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये देखील शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब देखील करा. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.